سلام به همگی، من نرگس اصلی هستم. برگشتیم با درس پارت آخر درس 4 یا راجع به اینونشن میخواد صحبت کنه. دیویدی پارت داریم. کلمات عجیب غریب توش داره، ولی خب مثلا این کلماتی که الان اینجا میخونی خیلی کلماتی نیست که استفاده بکنم، ولی خب توی مستندا و توی مثلا ریدینگ های آیلتس و اینا که مثلا کم تخصصی تره به دردت میخوره. خب بچه ها، این invention خب نه اولا اینکه the new thing that created در واقع فعلش invent کردنه و خب معنی create something new میده. در واقع اختراع کردن. خب حالا اینجا ما داریم راجع به اختراعات صحبت میکنیم. بریم اینجا شروع کنیم. Working groups discuss the questions. Do you ever travel by airplane or how frequently? بچه این airplane اوکی. بعد اوکی میگه تا حالا با هواپیما مسافرت کردی و یعنی do you ever travel by airplane and how frequently چند وقت یه بار، مثلا often, rarely or hardly ever. خب جواب خودتو بده. I've been traveling with plane when since I don't know since I was 8. یه چیزی بگو دیگه. مثلا آره خب طبیعتا هممون از سوار هواپیما شدیم، مسافرت رفتیم. How frequently? We can say that maybe once in a year, or it depends of your situation. Okay. Number 2, have you ever flown long distance? بچه ها این flown رو میبینیم فرم سوم fly هستش و تو وقتی که have you ever آوردی بس باید فرم تا حالا، جمله present perfect، باید فرم سوم fly رو بیاری. اوکی. میگه تا حالا long distance یعنی مسافت های زیاد و رفتی. of course yeah, when I came here it was about 18 hours flight. That was it was really long distance. It was really boring. And if so, did you enjoy the experience? Not at all. Not at all, especially about the jet lag part. Number 3, what do you know about the invention of the airplane? Who, where, and when? Who, where, and when? چه چیزی میدونی راجع به اختراع ایرپلین؟ هواپیما رو کی اختراع کرد؟ چه کسی؟ کجا و چه زمانی؟ خب بیا اینجا. Read the program information. Why does Dallas Campbell go to the USA? Surprised Earth, the way we move. Surprised Earth, look at amazing development that have changed the modern world. This program shows the start of airplane travel. Dallas Campbell goes to USA, where the Wright brothers first flew a glider, an early type of airplane without an engine, in 1902. Campbell tries out a replica, a perfect copy of the glider, to see if he can fly it. خب مدل نوشتنش هم باید متوجه میشه کم عجیب غریب. حالا بذار بگم. Surprise Earth در واقع انگار یه برنامه BBC دیگه. Look at amazing development that have changed the modern world. یه نگاهی میندازه به amazing development هم MENT داره، پس noun. خب یعنی در واقع پیشرفت or یاره develop یکی از معنیش میشه پیشرفت. به پیشرفتی که مدرن ورلد رو تغییر داره. در واقع این BBC پروگرام داره به این یه نگاهی میندازه. This program shows ببین اس سوم شخص داره. دقت کن. به هم چیزای ریز باید دقت کنی تا رایتینگت خوب شه. The start of airplane travel. به استارت یعنی در واقع از اول چجوری مثلا ایرپلان چیز شد، به این داره نگاهی میندازه. Dallas Campbell goes to USA where the Wright brothers first flew a glider, an early type of airplane without an engine, in 1902. این برادران دالاس میرن برای به یو اس ای. گوزو ببین ای اس گرفته، ای اس سوم شخصه. زمانی که برادران رایت برای اولین بار با این گلایدرها یا
که در واقع یه دونه ایرپلاین های بدون انجین بوده، انجین یعنی موتور، بدون موتور بوده در سال 1900 رفتن اونجا که ببینن میتونن با اینا پرواز کنن یا نه. Campbell tries out a replica of the glider to see if he can fly it. Okay. میگه کمپل سعی کردن که یه قشنگ مدل کپی همون گلایدر رو درست کنن و ببینن میتونن باش پرواز کنن یا نه. رپلیکا خودش هم معنیشو جلوش زده دیگه. A perfect copy. کلمه خیلی وایرالی نیست ولی میبینی تو ریدینگ ها، بهتره که معنیشو بدونی. بریم DVD پارت رو ببینیم و اوکی نه اول بریم بخونیم. Read the sentences. من باید کتاب بخونیم. Read the sentences. What do you think the words and phrases bold meaning? بیا اول بخونیم. The brothers first journey. به نظر من اول بریم DVD ببینیم بعد بیایم. یا نه این جزء تمرینای قبل DVD شد. اوکی. The brothers first journey triggered a whole century invention. خب این الان مثلا همین triggered the whole century invention در واقع معنیش میده باعث یک اختراع، مثلا century یعنی قرن، باعث یه اختراع خفن قرن شد، یه همچین معنی میده. خب حالا من الان معنیش میگم بهش برو ویدیو ببین. The invention the Wright brothers are known for is the airplane. خب اختراع برادران رایت به عنوان ایرپلان میشناسنش همه، یعنی are known شناخته میشن به عنوان ایرپلان در واقع، یعنی اونا هواپیما رو اختراع کردن. اینونشن هم بهت گفتم نونه به معنی اختراع. They began to conquer the skies. Conquer یکی از معنیاش یعنی دستیابی، gain، دست یافتن. یعنی conquer البته استفاده میکنی، زیادم استفاده میکنی، ولی اینفورمالش میشه همون gain، دست یافتن، به دست یافتن. میگه اونا از اسکایز، بچه ببخشید، اونها تونستن که به اسکای برسن، تو اسکای برن. حالا طبق همون دیویدیمون. The brothers achieved this in a simple way. achieve هم یعنی همون دوباره رسیدن به یک چیزی، کسب کردن. میگه اون برادرها، حالا نمیدونم راجع به دالاس میگه یا رایت برادر داره میگه که به این هدفشون دست پیدا کردن، به این چیزی که توی دیویدی قراره ببینیم. The first plane launch a revolution in the way we travel. Launch a revolution در واقع همون معنی change everything رو میده. میگه اولین هواپیما در واقع launch a revolution. revolution معنی انقلابه. خب وقتی میشه launch a revolution یعنی یک انقلاب بزرگی توی صنعت تراول، مسافرت پیش اومد. خب بیا با این معنی این پایین مچشون کنیم. match the words phrases in bold exercise 3A with meaning A to E below. A. Very successful at something. همین به نظر من میشه achieved. Number 4. The brothers achieved this is a simple way. A. Cause 100 year of new ideas. این خود طبیعتا میشه همون one، برای اینکه trigger the whole century of invention. یک قرن. century قشنگ معنی قرن رو میده. Number C. Started something that changed society. Of course, این میشه 5. The first one, launch a revolution. انقلاب عظیمی ایجاد کرد. Number D. A new creation. همون invention میشه 2. Create something new در واقع. Become the master of something هم خب میشه number 3. Conquer کردن. gain کردن یه چیز خفن. ویدیو رو پاس میکنیم، DVD پارت رو میبینیم، این کلمات و معنیاشو بدون تو ریدینگ و اینا میبینی. به مثلا کانکوئر و اینونشن و اچیو که اصلا استفاده میکنی، لانچ رولوشن هم استفاده میکنی، ولی در هر صورت خیلی چیز نیست، یعنی ولی باید بدونی استفاده کنی جای فرمال خیلی بهتر. بریم DVD پارت رو ببینیم، بعد برگردیم با هم تمرین های اینو حل کنیم. بریم DVD ریویو رو با هم ببینیم. بچه ها ممنون میشم همین الان ویدیو رو لایک کنیم. and okay
بریم تمرین 20 رو الان حل کنیم، بعد میریم جواب سوالا. من که این جواب این بالا رو در واقع میدونیم. خب بیاید تمرین 2 رو ببینیم. Which words complete the notes? Choose the correct alternative. Watch the DVD again and check it. On 17th of December 1903 or 1913, the Wright brother made a journey. It was 1903. And 2, they traveled 120 miles or 120 feet miles. And number 3, a year before flying a plane, the brothers built a glider or plane engine. توی ویدیو میگه they built a glider. And Dallas Campbell says the plane helped transport or travel or planet travel. Does Dallas Campbell fly the glider successfully? Yes. And number 1, what does Dallas Campbell tell us about the Wright brothers' first flight? I should see it again. I don't remember. I'll see it again, let you know. ولی دقیقا یادم نمیاد چی گفتن. بذار همین الان ببینم. اگر الان من ویدیو رو دوباره بزنم این چیزم رو بلاک میکنه، نمیذاره، حق کپی رایت میگیره. That's okay. میبینم بهت میگم. Make sure شم. Working pairs discuss what information did you learn from the program? Okay. صفحه بعد دیویدی پارت ها رو من خیلی دوست دارم. اینجایی که به اسپیکینگت خیلی کمک میکنه. Look at the list of inventors بعد میشه اون شخصایی که invention دارن، در واقع مخترعان. And their inventions به لیست مخترعان و اختراعاتشون یه نگاه بنداز. What do you know about these people? چه چیزی راجع به این مردم میدونی؟ And what other famous inventors do you know? و چه مخترعای دیگه رو میشناسی؟ John Gutenberg, 1395 and 1468, the printing press رو اختراع کرده. Alexander Graham Bell, 1847-1922, the telephone. All of us know about this. And Thomas Edison, 1847-1931, the light bulb. The light bulb چی میگن؟ the light bulb میشه این چراغی که میزنی بله. Tim Berners-Lee وقتی بچه می نفسه B 1955 یعنی before 1955 it's the internet. خب در واقع راجع به این ستا هم دهده هم که من به شخص دهده هم که گراهام بل و تلفن چیز کرد، توماس ادیسون هم برق و این فلانی هم اینترنت و ولی گوتنبرگ خب من به شخص اصلا نمیشناسم. میریم گوش میکنیم. خب دارم میگه بقیه فیمس اینونتور هایی که میشناسی کیا هستن؟ خب we can talk about Wright brothers, we can talk about I don't know. I don't know if you remember someone or something, you can leave your comments here under the video, okay? I don't know. بریم این لیسنینگمون رو گوش کنیم. Listen to 2 people talking about important invention. Which do they mention? Which idea do they think is very good? Which idea do they disagree about? And what is the third idea they talk about? ازت میخوام این لیسنینگ رو یه بار که گوش میکنی سعی کن جواب این سوالا رو بدی. بار دوم که گوش میکنی میای مینویسیش هر چی که گوش میکنی. بار سوم این ویدیو منو میبینی که برات میام ترنسلیت میکنم و بار چهارم میری با آدیو اسکریپت تای کتاب چکش میکنی. حتما راجع به این لیسنینگ این کار رو بکن. الان ویدیو رو پاس کن، خودت برو جدا گوش کن، بعد بیا اینجا با من چک کن. بریم لیسنینگمون رو پلی کنیم. 4.7 Unit 4, Recording 7. Okay, well, I think the most important invention is probably the internet. For me, it's number 1. Mm-hmm. It's opened up the world and we can get lots of information for free now. And it joins people together from all different cultures and countries. That's true. But I think there are more important inventions.
Really simple things that are so common we forget about them. Like what? Well, things like aspirin. It's not really an invention, I suppose, but can you imagine life without aspirin? Not really. And all the other medicines we use. Antibiotics to cure illnesses. That's true, actually. Painkillers. And another invention that I see as really important is the car. Oh, yeah, definitely. Before the car, travel was so slow it took days to get anywhere. That's true. People went everywhere by horse, didn't they? Yeah. And so the car opened up possibilities to... خب اینا راجع به اینترنت صحبت کردن، اسپری صحبت کردن و cars. Which idea do they think is very good? Cars but I believe they were agree with about aspirin. Which idea do they disagree about? None of them, but actually the girl wasn't pretty sure about internet. And what is the third idea? They talk about cars. خب بریم که برات معنی کنم اینو. Unit 4, Recording 7. Okay, well, I think the most important invention is probably I think the most important grammar superlative بود که بهت دست دادم. The most important برای more than two syllables. که the most رو قبلش میاریم و عنوان مهمتر از فلان چیز نه، مهمترین اختراع به نظرش اینترنته. the internet. For me, it's number one. For me, it's number one. It's opened up the world and we can get lots of information for free now. It's opened up the world and we can get lots of information for free now. And it joins people together from all different cultures and countries. And enjoys people together from other different country and cultures. Culture هم که میشه فرهنگ. That's true. But I think there are more important inventions. That's true, but I think there are more important inventions. درست میگی، ولی به نظر من این مهمترین در واقع نیست، چون more important دقیقاً گرامر کامپراتیوه که به درس دادم، دو چیز رو مقایسه کردن. more important more قبل تو سیلابی یا یه ER قبل one to سیلابی. پس این میشه، ولی من احساس میکنم که یک اختراعات مهمتری هم هست. مثالش Really simple things that are so common we forget about them. really simple things that are so common and we forget about it. So common یعنی اصولا هست، کامنه، معموله و ما اصولا راجبش فراموش میکنیم. Like what? Well, things like aspirin. Like what? Well, things like aspirin. It's not really an invention, I suppose. It's واقعا هم کشفه. Invention هم نمیدونم، ولی میگه it's not really invention I suppose. اعتقاد دارم که در واقع اختراع نیست. But can you imagine life without aspirin? Can you imagine life without aspirin? میتونی دنیا رو قبل آسپرین تصور کنی؟ دنیا رو بدون آسپرین تصور کنی؟ Not really. And all the other medicines we use. And all the other medicine we use. Medicine یعنی دارو و همه داروهایی که ما استفاده میکنیم که طرف میگه Antibiotics to cure illnesses. To cure illnesses. To cure illnesses یعنی cure یعنی درمان کردن، برای درمان کردن illnesses مریضی ها. آدیو اسکریپت تای کتابتو برو بخون، همه این وکبار رو معنیشو به انگلیسی زیرش بنویس. That's true actually. Painkillers. That's true actually. Painkillers همون مسکن ها. در واقع pain که میشه درد، killers هم یعنی قاتلان درد. یعنی مسکن ها مثل حالا بروفن، استامینوفن اینا. And another invention that I see as really important is the car. Oh yeah. And another invention that I see as really important is the car. ماشین ها. Yeah, definitely. Before the car, Definitely یعنی قطعا. travel was so slow it took days to get anywhere. Before the car, travel was so slow and it took days to get there. It took میشه گذشته take داره گذشته قبل حرف میزنیم که قبل از کار travel مسافرت خیلی اسلو و آروم بوده و روزها طول میکشیده تا تو برسی به اونجا. It's true. People went everywhere by horse, didn't they? That's true. People went everywhere by horse, didn't they?
بیشتر مردم با اسب این بر اون بر میرفتن. این کار نمی‌کردن. Yeah. And so the car opened up possibilities to. Yeah, and the car opened the possibility to دیگه نفهمیدم چی گفت بعدشو. خلاصه که اینم از این. بیا این جدول اینجا رو ببین که خیلی برای اسپیکینگ ها باحاله. من اینو دوست دارم. I think the most important things خودش استفاده کرد. For me, internet is a new word, for example. That's true, but I think there are more inventions. Or in my opinion, به نظر من این تو آیلتس خیلی کاربرد داره. Another invention that I see as really important is invention دیگه ای که من به نظرم خب مثل همه اینا مهمه. inventionی هست که definitely قطعا برای تایید حرف طرف مقابل. Yeah, definitely, you're right. اینو میگی مثلا. That's right, درسته. Or I agree. ببین ستاییشو مثلا همش نگو I agree. مثلا yeah, definitely. Yeah, exactly. Yeah, that's right. ببین سه روش مختلف تو طرف تو تایید کرد. Working pairs, and which three inventions do you think are the most important? Use the ideas exercise A's or choose your own idea. I believe medicine. Invention of medicine is really important because we cannot live with pain. We cannot even do the simple things. We cannot think. We cannot do anything without when we have pain, when we are sick. Yeah, maybe medicine is not actually an invention, but still we really appreciate. Or if we want to talk about the real invention, we can talk about cars or vehicles, not just cars, airplane, cars or train. You know, these are really helpful, especially because all of us actually somehow we have our private car, which is really good for us because for commuting to work or just some simple things, purchasing something for our living, we need car, and it's somehow necessary. It's sort of like, oh, it could be private car, it could be buses. I mean that this is necessary. Okay, that's it. Tell the rest of class about your choice. Do you all agree or whatever? بیا اینجا writing part. خب read about an online survey. بچه survey همون نظرسنجی معنی میده. research اینا. And then read a post by a commenter. بچه پستی که کامنتر شما هایی که بر من کامنت میذاری رو برین ببینید. And what is the survey about and what does the person think of it? این سروی برای چیه و مردم راجع به این چی فکر میکنن؟ person اون شخص راجع به این چی فکر میکنه؟ فرد. word changers. word changer رو میخوام ببینم چیا بوده. We asked 15,000 people from 15 countries to name the most important inventions in history. Here are the top 10. ما از 1500 نفر از 15 countries مختلف ازشون نیم اینونشن های مهم رو پرسیدیم، اختراعات مهم رو پرسیدیم که توی تاریخ بودن. history in history there are top 10. الان 10 تاشون هستن. wheel یعنی چرخ همون پلاستیک. telephone antibiotics language airplane. بچه airplane رو دو نوع املا داره. خب این نوع خیلی بریتیششه در واقع. electricity refrigerator یعنی یخچال. internet engine هم بهت گفتم یعنی موتور. and iPhone seriously iPhone. Okay, let's read the comments. I think the list includes some very important inventions, but in my opinion there are also some strange choices. Some of them, for example, language and electricity, aren't inventions at all. These are discoveries. Discoveries یعنی کشفیات. اینا کشف شدن. مثل همون مدیسین و آنتیبیوتیک. اینا اختراع نشدن. And shouldn't be on this list. On this list. I'm also surprised that the toilet and the printing press aren't in top 10.
For me, these are essential. Without the toilet, there would be a lot of more disease. And without the printing press, modern communication would be very different. We would have fewer books, magazines, and newspapers. Also, I'm amazed that the iPhone is at the number 10. How many people in the world actually have an iPhone? It seems strange to include it in a list basic needs like the wheel and antibiotics. Nick Jeep. جالب گفت. حالا بیار من معنی کنم. میگه I think the list includes یعنی شامل شدم. The list includes این اسش برای اینکه به اون the list برمیگرده در واقع it. Some very important inventions. بعضی از اختراعات مهم. But in my opinion, ولی به نظر من there are also some strange choices. الان یه سری strange یعنی عجیب غریب. یه سری انتخابات عجیب غریب هم تو این لیسته هست. Some of them, for example, language and electricity aren't inventions at all. بعضی از اونها مثل زبان و الکتریسیته در واقع invention به حساب نمیان. There are discoveries of natural things and shouldn't be on this list. اونا کشف چیزهای natural things، چیزهای طبیعی هستن که کشف شدن و نباید توی این لیست باشن. I'm also surprised that the toilet and the printing press aren't in the top 10. من در واقع سورپرایز شدم که ببینم توالت و printing press این چیزا نیست توی این لیستش تاپ 10ش. For me these are essential یعنی ضروری. برای من این دوتا ضروری هستند. Without the toilet there would be a lot more disease and without the printing press modern communication would be very different. بدون توالت در واقع یک عالمه دیزیز داشتیم. دیزیز بچه‌ها یعنی بیماری ها. ما خیلی بیماری داشتیم. And without printing بدون printing press هم کتاب های جدید و مجله ها و magazines and newspapers خب دچار communication و این چیزا اصلا نداشتیمشون. دچار مشکل می شدیم با اینا. Also I'm amazed در واقع من تعجب کردم اینجوری سورپرایز شدم that iPhone is at the number 10. iPhone number 10 بود. How many people in this world actually have an iPhone? بچه how many برای قابل شمارش ها میاد. چند نفر تو این دنیا آیفون دارن؟ It seems strange to include it in a list of basic needs like the wheel and antibiotic. این خیلی عجیب بود که خیلی بیسیک تینک های مثل ویل، چرخ و آنتیبیوتیک هم تو این لیست بودن. خلاصه که اینم از این درس. کلمات دیویدیو من خیلی این سری روش مانور ندادم برای که مثلا یه کلمه داشت مثل لانچ کردن الان اگه خودت سوال داشتی حتما ازم بپرس توی نرگس لینگو اینستاگرام. و مثلا یه جای دیویدی همین لانچ کردن بود که یعنی پرتاب کردن، لانچ موشک و اینا رو این روزا زیاد میشنویم. کلکولیت کردن بچه‌ها، کلکولیتور میشه ماشین حساب. کلکولیت یعنی محاسبه کردن دیگه. پیلو رو گفت، پیلو هم که میشه بالش. تریگر تو سامثینگ هم همون کلمات اول بود که خوندیم که معنیاشو بهت گفتم. یه جا میگه they twist their hand, the hand of the glider or they twist their hand. اگه درست شنیده باشم تویست هم یعنی پیچوندن، تویستش کردن. خلاصه اینم از اینها. ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنی. من سعی میکنم این هفته 2 جلسه دیگه از این کتاب بذارم که درس جذاب 5 که give direction هست رو با هم شروع کنیم. See you next session. Bye bye.